A sustainable planet is a paradise. ஒரு நிலையான கிரகம் ஒரு ஸ்வர்க்கமா. So here my invitation comes for you all to join with me for a journey towards a dreamland. ஒரு கற்பனை உலகத்துக்கு போறதுக்கு உங்கள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என்று அழைக்கிறேன். ஓகே, அந்த உலகத்துக்கு போறதுக்கு நீங்க ரெடியா இருக்கிறீங்களா? Okay, are you ready? So join with me. So the simple thing is, like when I say 1 2 3 close, you got to close your eyes. Okay, 1 2 3 கண்களை மூடுங்கன்னு சொல்லக்கூட நீங்க எல்லாரும் கண்ணை மூட போறீங்க. அப்படியே நாம போறோம் ஒரு இமேஜினேஷனான ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டுக்கு நாம போறோம். Okay, so let's go there. 1 2 3 close your eyes. Great. Wow. We landed in that dreamland. Wow, I can see. Wow, pure air to breathe. Okay. அழகான environment. எல்லா இடத்துலையும் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், பூக்கள். Wow, that's really nice. Amazing waterfalls. Wow. No poverty. எல்லாருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு இருக்குது. சாப்பாடு இல்லாம மக்கள் இல்லை. எல்லாருக்கும் அன்றன்ற தேவைகளை அவங்களுக்கு பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான வருமானம் இருக்குது. Everyone they have quality education. அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் படிப்புக்கான வசதிகள் இருக்குது. Wow, equality everywhere. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாகுபாடு இல்லாத முறையில் எல்லாருக்கும் பொதுவான விதிகள் இருக்கின்றது. Wow, that's amazing, super. அனைவரும் நல்ல ஹெல்தியாக. Okay, everyone are like being healthy and well-being is there. A nice environment, nice quality people, cities are developed, good infrastructure. Ooh, what a fantastic world to live in. Oops. Okay, come back. வாங்க மறுபடியும் பாருங்க, கண்களை மூடி எங்களுக்கு இந்த உலகம் இப்படி இருந்தா இவ்வளவு அழகா இருக்கும் என்று சொல்லி கற்பனை பண்ண இயலுமான எனக்கும் உங்களுக்கும் அத நிஜ வாழ்க்கையில எங்களுக்கு கொண்டு வரது கஷ்டம் என்று. If you can dream it, you can make it. Okay, நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதை நினைக்க முடியும் உண்டா, அது கற்பனையில் எடுக்க முடியும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக சத்தியமாக அது உங்களுக்கு சாதிக்க முடியும் என்றத மறந்துடவான். So let's make sure we do it. பாருங்க, ஒரு அழகான உலகம் என்ன? No poverty, no discrimination, no hunger. Oh, everything is equal for people. Peace and harmony. ஒரு அழகான ஒரு உலகம். யாரும் வாழ்றதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை, அந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் ஒன்று நாம் உருவாக்குறோம்னு சொன்னா யாருடைய கடமை? Who is responsible to do this? Is it you? Hey, look, it's me first. Okay, முதலாவது அதை ஆரம்பிக்கணும் நான் சொல்லக்கூடியதான். அதுக்கு பிறகுதான் நிச்சயமாக எனக்கு மக்களுக்கு அந்த விடயங்களை கைட் பண்ண முடியும். ஸோ தலைவர்களாக நீங்க அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. Okay, you are seated here as leaders. It's our responsibility to make sure that we initiate it. தலைவர்களாக நாங்க தான் இந்த விடயத்தை ஆரம்பிக்கணும். அது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் நான் சொல்லக்கூடிய எனக்கிட்ட இருந்து தான் ஒவ்வொரு விடயங்களும் ஆரம்பமாக போகும். Once again, welcome to Sustainable Development Youth Leadership Program. நிலையான வளர்ச்சிக்கான இளைஞர் தலைமைத்துவ திட்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Great. Sustainable development na enna. Okay, so sustainable development can be defined as an approach to economic development of a country. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு without compromising with the quality of the environment for the future generation. Okay, எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய future generationக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த environment, இந்த சூழலை மாசுபடுத்தாம, இந்த சூழலோட குவாலிட்டியை நாங்க குறைச்சிடாம, அந்த எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு இடத்தை அமைக்கிறது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க.
அதுல வந்து மத்தாக்களுக்கு மட்டும் ஒரு நல்ல லைஃப் அமைச்சு கொடுக்கறது இல்ல, ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கான ஒரு உலகத்தை மட்டும் நாங்க அமைச்சு கொடுக்கறது இல்ல, பட் எங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபையும் நாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஆகவே so this is what we simply know as sustainable development. Okay, the sustainable development நான் கொஞ்சம் இன்னும் லேசாக பார்த்தோம்னா, if you just look into this particular word sustainable development in a more simplified manner, okay, let me put this like this. Think that, okay, you have a bicycle, okay, you have a bicycle to paddle. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் நீங்க ஒரு பைசிக்கிளையும் கார்லையும் பயணம் செய்ய போறீங்க. You're going to travel in a bicycle and a car for 10 kilometers. If you travel 10 kilometers in a car, the carbon dioxide emission is almost 1.7 kilograms for that 10 kilometers. But if you do the same thing in a bicycle, that's a 0% carbon dioxide emission. கார்ல போனீங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதுல இருந்து எமிட் ஆகிறது வந்து 1.7 kilograms வந்து எமிட் ஆகும். பட் அதே வந்து ஒரு பைசிக்கிள் நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா 0% எந்த வித ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. That's one. Very simple. Number 2, உதாரணத்துக்கு எடுப்போம்னாங்க, ஓகே, நான் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல எனக்கு பொருத்தமான முறையில் லைட்ஸ், எனக்கு சிறாக்கள் இருக்கிறாங்க, வீட்டில் எல்லா இடத்துல லைட்ஸ் போட்டுருவாங்க. ஓகே, அவங்க ஒரு இடத்துல தான் இருப்பாங்க, பட் எல்லா இடத்துலையும் லைட் பத்தும். So if you are here, so you don't need to put the lights everywhere like inside your house, like only where you are you can make use of it. Now the technology has developed to a very different level where, for example, if you have 10 or 5 people inside this room and you have the lights according to that 5. Imagine that only I am here and no one else are here. The sensor systems will identify, hey look, there's only one guy, so let's go little dim to make sure that I give only lights to this person. Don't we save energy? Yes, we do save, right? That's very important. இந்த எனர்ஜியை வந்து நாம ஏன் மட்டும் சேவ் பண்ணணும். ஒரு இடத்துல ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னா அந்த 5 பேருக்கும் தேவையான லைட்ஸ் வந்து கூடுதலாக இருக்கும், ஒருத்தருக்கு தேவையான லைட்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக இருக்கும். ஆகவே அந்த டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகுது. எஸ், அடுத்தது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுப்போம். நாங்க ஒருத்தர் வந்து நீங்க வெக்கேஷனுக்கு ஒரு எங்க சைடு ஒரு இடம் போறீங்க, ஒரு ஹோட்டல் ரூம் வந்து புக் பண்றீங்க. So you are going out for a vacation and you are booking a room for you to stay there. So I've noticed many people, like the sooner they go into this particular room, okay, அந்த ரூம்ல போன முதலாவது என்ன செய்யுது, இருக்கிற எல்லா சுவிட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்கா, okay, they used to put all the switches. அப்ப இதுல என்ன நடக்குது, நாங்க 30,000 செலவழிச்சிருக்கோம், 40,000 பே பண்ணிருக்கோம். Okay, 25,000, 30,000, 40,000 we've spent on this particular room. So we have to maximum use everything. You put all this fans, or maybe AC, air condition, or like you switch on the TV, you whatever possible. Okay, அதுல வெளிய இருக்கிற லைட், உள்ள இருக்கிற லைட் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. நாம சல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் தானே, அதுக்கு நாம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்ன்றதை விட எது எங்களுக்கு தேவையோ அதை யூஸ் பண்றது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல நாங்க செய்யணும். ஆகவே இப்படி ஒவ்வொருத்தரும், ஓகே, ஒவ்வொரு ரூம்ஸுக்கு போகலையும் இல்ல இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு நாங்க இன்னொருத்தர சாமான பாவிக்கல, இன்னொரு இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நாங்க சல்லி கொடுத்தாலும் அந்த இதை பாவிக்க போல, இஃப் யூ திங்க் that okay, we are paying it so we have to use everything. No, we should not use everything. We should use what is needed. எது தேவையோ அதை மட்டும் பாவிப்போம். And that's the best way that we can contribute for the future generation. ஆகவே எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேஷனுக்கு நாங்க ஒரு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுவோமா, இல்ல எங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் நாங்க இன்னும் டெவலப் பண்ணணுமா? நிச்சயமாக தேவையானதை பாவிப்போம், தேவையில்லாத விட்டுடுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, இன்னைக்கு பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் பேப்பர் டு இன்னைக்கு டிஜிட்டல் பேப்பராக, இ பேப்பர்ஸாக மாறி இருக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு நீங்க பாப்பீங்க, இந்த ஏடிஎம் மெஷினுக்கு எல்லாம் போகணும்னே அந்த ஒரு பிரிண்ட் ஒன்று தேவையானு கேட்பாங்க. ஓகே, தேவையில்லைன்னு சொன்னோம்னா தேங்க் பண்ணி நீங்க ஒரு மரத்தை சேவ் பண்ணிட்டீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும். You will get a notification saying that okay, thank you for saving a tree for the future. Cutting trees means that you are producing papers there.
okay, and stop using papers. That means like you are saving trees. அப்ப அந்த பேப்பருக்கான டிமாண்ட் குறைக்கக்குள்ளே அங்கால மரம் வெட்டுறதையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைக்கப்பட்டுரும். Okay, once you stop the demand for papers, definitely the cut down of trees also will reduce. So we can always safeguard the trees. So these are some of the ways how we can easily, simply contribute to the sustainable development. So I just want to make sure that I give you a very simplistic answer or definition on what exactly sustainable development is. Sustainable development என்னன்ற ஒரு லேசான முறையில் உங்களுக்கு முன்வைக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரியான உதாரணங்களை உங்களுக்கு தரேன். ஆகவே if you are ready to make changes. So I'm sure that you've selected this particular program and you're watching this video because you really want to become a leader. And remember, we don't produce leaders, we produce sustainable leaders. So altogether, let's make sure that we make this world a better place to live for us and for the future generation. Definitely. One day, there was this beggar. Okay, ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப இந்த ஊர்ல மக்கள் சொன்னாங்க, இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு இல்ல, எங்களுக்கு பணம் தாக்கும் பணம் இல்ல, ஆனா இந்த ஊர்ல ஒரே ஒரு ஜொப்பு இருக்குது. ஜொப்பா? அது என்ன? உங்களுக்கு வேண்டாம் இந்த ஊர்ல ஒரு ராஜாவாகலாம். Okay, so he was going begging from place to place, and like in this particular village they said like, look, we don't have anything for you to eat, or like we don't have any cash or money to give you, but there's only one job available. If you're good, you can take it up. What is it? You can become the king of this particular city. They were, oh, come on, like I was just begging and you are trying to give me the post of a king? Are you joking? No, we are not joking. We want you to be the king. So he was kind of thinking, கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு, யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே எடுத்துரும் அப்படின்னு. ஆனா கண்டிஷன் இருக்குது. என்ன கண்டிஷன்? உங்களுக்கு 5 வருடம் தான் ஆட்சி செய்யலாம். 5 வருடத்துக்கு பிறகு you can only rule for 5 years, and after 5 years we'll put you into a boat, or a boatல போட்டு ஒரு தூர இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐலண்ட் ஒன்றுக்கு கொண்டு போயிட்டு நாங்க விட்டுருவோம். இந்த ஐலண்ட்ல யார் இருக்கிறாங்க? பயங்கரமான மிருகங்கள், ஓகே, பாம்புகள், இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் இருக்குது. Okay, venomous snakes and dangerous animals in that island. So now that's simply they are trying to say like after 5 years you are close. Okay, 5 வருடத்துக்கு கூட நீங்க முடிச்சு அப்படின்ட்டு தான் சொல்றாங்க. So now he was thinking and thought, okay, ஒவ்வொரு நாளும் 3 நேரம் சரி தின்றதுக்கு வசதி இல்லாம இருக்குது. ஓகே, ஸோ 5 வருஷம் நல்லா வாழ்ந்துட்டு சரி போகுமே அப்படின்ட்டு like he thought, okay, let me take that chance. And like he took up the responsibility to become as the king. So now he became the king and he was rejoicing, having so much of fun, and you know, like he was enjoying the maximum that it was possible as a king. ஒரு ராஜாவாக அவர் அனைத்து விடயங்களையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படியே காலங்கள் போகுது. 5 வருடம் முடியுது. The 5 years like his term was over, and the people came and said, look, hi, your boat is ready. Okay, boat ready, அடுத்து போவோமா அப்படின்னு ராஜா கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப ராஜா சொன்னாரு, சரி போவோமே அப்படின்றாரு. Okay, I'm ready. So then this Raja said, you know, can you do me a favor? எனக்கு சின்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேளுங்க ராஜான்னு சொல்றாங்க. அப்ப ராஜா சொல்றாரு, எனக்கு இந்த ராஜமா இந்த போடுறத போட்டு இருக்குதானே, அந்த போட்டை நான் எடுத்துட்டு போகட்டா அப்படின்னு. Okay, can I take this cloak with me? People were having a smile and it's like, okay, பாவம் சாகக்குள்ளே அவருக்கு அதை போட்டுக்கிட்டு சாகணுன்ற ஒரு ஆசை. பரவாயில்ல ராஜா, நீங்க எடுத்துட்டு போங்க, like no problem. Like even in this time, like okay, he knows that okay he's going to die, but still like he needs this cloak. No problem, Raja, you take it. So you know what Raja did? He took it up and so he put it. Okay, so I'm looking good. Thank you very much. Okay, so this is what the Raja did. So he put it around and felt like, oh, okay, I'm back as a king. And he got into the boat. Boatல ஏறினதுக்கு பிறகு இந்த போட் போக தொடங்க. இதுக்கு முந்திருந்த ராஜா மாதிரி என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா, அந்த போட் ஓட்டுறதுக்கு சொல்லுவாங்க, இந்த தங்கத்தை வச்சுக்கோ, இந்த மாணிக்கத்தை வச்சுக்கோ, இந்த சல்லியை வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு என்னைய வேற எங்க சரி கொண்டு போயிட்டு விட்டுரு, நான் வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
Okay, they will give something to this particular boat rider and make sure that they try to escape without going to that particular island. But this particular king was very different. From the time that he got in the boat, he was saying, paddle fast, paddle fast, paddle fast, go, go, go. I really want to go fast there. Like he was whistling and singing. பாட்டு படிக்கிறாரு, whistle அடிக்கிறாரு, full fun. இந்த ராஜா போறாரு. இந்த போட் ஓட்டுறவரும் ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. என்னடா இது வித்தியாசமானவரா இருக்கிறாரு. இப்படியே போறாரு. அந்த ஐலண்ட் கிட்ட வருது. ஐலண்ட்ல யார் இருக்கிறாங்க? Who is there in that particular island? No venomous snakes, no dangerous animals. It's a people friendly island. அங்கிருந்து மக்கள் சாரி சாரியா வராங்க இந்த தலைவரை, இந்த ராஜாவை வெல்கம் பண்றாங்க. People are coming to welcome this leader, this king. Okay, 5 years. Enna senjare? Okay, so this particular king, what he did, 5 வருடம் டைம் கிடைச்சிச்சு. So first year like he had max of fun and after that what he did, okay, அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, அந்த ஐலண்டை வந்து நீங்க ஒரு பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி ஐலண்டாக, மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடமாக நீங்க மாற்றணும். ஓகே, அதுக்கான ஒரு ப்ரொஜெக்டை போட்டாங்க. அதுக்கான டீல்கள் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய டேலண்டடான ஆட்கள், ஓகே, இன்ஜினியர்ஸ், அதே மாதிரி they got all the intellectuals and everyone sitting with them doing some brainstorming and they came up with a good infrastructure plan. Okay, இதெல்லாம் போட்டு அந்த இடத்துல வந்து தேவையான ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் போட்டு, லைக் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் செட் பண்ணி, எலக்ட்ரிசிட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி, அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ், லைப்ரரிஸ் டு and maybe hospitals, nurseries, shops, to housing schemes, அனைத்து விடயத்தையும் ஏற்பாடு செஞ்சு, லைக் இவருடைய ஒரு 4 வருடம் முடிஞ்சு ஒரு 6 மாதங்கள் தான் எஞ்சி இருக்குது இவருடைய இந்த 5 வருடம் டேர்ம் முடிகிறதுக்கு. So he has only another 6 months more to finish his term, but that island is now ready. 4.5 years done. So now what he did was he approached to few families and said, like, if you would like to go and settle at this place, you're most welcome. So then those people like who really wanted to go and settle in another island, so they just got into these different boats and they started to go and settle there. அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு குடும்பமாக போயிட்டு செட்டில் ஆக தொடங்கினாங்க. இப்படியே காலங்கள் போகுது. 5 வருடம் முடியுது. இவர் அன்றிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ராஜாவாகவே வாழ்றதுக்கான ஒரு இடத்தை அமைச்சிருந்தார். Even though 5-year term was over, he was smart enough to start his journey to be the king forever from that point onwards. My message here is, as individuals, as leaders, we have to invest our time if you really want to see a better future. This particular king, he had this time of 5 years. He used it properly. He planned it nicely. So he is having a wonderful future. In the ராஜா என்ன செஞ்சாரு, அந்த 5 வருடத்தை சரியான முறையில் பாவிச்சாரு, சரியான தேவையான விடயங்களை செய்து கொண்டாரு. அவருக்கு தொடர்ச்சியா ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி கொண்டார். ஆகவே இந்த டைம் நாங்கள் லீடர்ஸாக இருக்கிறோம், நாங்கள் தலைவர்களாக இருக்கிறோம், நாங்கள் இந்த டைமை வந்து சரியான முறையில் யூஸ் பண்ணி, சரியான முறையில் பிளான் பண்ணி, எங்களோட ஃபியூச்சரை, அதே மாதிரி எங்களை எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கான சரியான பிளான் ஒன்றை பண்ணி நாங்கள் அதுக்கான முயற்சியில், அதற்கான திட்டத்தில் நாங்கள் ஈடுபட்டோம்னு சொன்னால், நாங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை எங்களுக்கு இன்னும் குவாலிட்டியாக, எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு குவாலிட்டியான ஒரு லைஃப் கொடுக்கிறதுக்கும் எங்கள் அனைவருக்கும் சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல முன்னுக்கு போகலாம். So once again, welcome to Sustainable Development Youth Leadership Program. நிலையான வளர்ச்சிக்கான இளைஞர் தலைமைத்துவ திட்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதிகமான சேவைகளை உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் செய்யலாம். ஆகவே இந்த ப்ரோக்ராம்ல நாங்க 3 ஏரியாஸை கவர் பண்ண போறோம். நம்பர் 1, how to become a successful sustainable youth leader. Number 2, Sustainable Development Agenda 2030 சொல்லக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஒன்று பேசுறதுக்கு இருக்கிறோம். Number 3, Action Plan for 5 P's of Sustainable Development as a Winning Youth Leader சொல்லக்கூடிய ஒரு 3 டாபிக்ஸ் நாம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இருக்கிறோம். ஆகவே இந்த டாபிக்ஸ்ல நாம பேசக்கூடிய விடயங்கள்ல நாம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், இந்த விடயங்களை நாங்க உள்ளுக்கு போடுவோம். ஓகே, அதுக்கான ப்ராக்டிஸ்ல இறங்குவோம். Definitely we can make life a better one. Okay,
So now, if you see the first topic, okay, so now in the first topic there's something called MDG னு சொல்லக்கூடிய ஒரு item இருக்கு. MDG அப்படின்னா okay, that is we call as Millennium Development Goals. Okay, so I invite you to do this. Okay, ஒரு M ஒன்று அடிங்க பார்ப்போம் இப்படி. Okay, M, yes, okay, MDG, okay, M, okay, MDG, great. So that is Millennium Development Goals. மறந்துடவான. Okay, இந்த Millennium Development Goals 2000 இருந்து 2015 வரக்கூடிய காலப்பகுதியில் இருந்த ஒரு விஷன் ப்ரோக்ராம். Okay, so it was a visionary program. It's an agenda from 2000 to 2015. அந்த காலத்துல தான் இந்த MDG சொல்லக்கூடிய Millennium Development Goals னு சொல்லக்கூடியது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. அப்ப இதுல ஒரு 8 goals இருக்கு. Okay, MDG ல 8 goals இருக்குது. நான் பார்ப்போம் அந்த 8 goals என்னன்னு. Number 1, that is to eradicate extreme poverty and hunger. தீவிர வறுமை மற்றும் பசி ஒழிக்கன்னு சொல்லக்கூடிய முதலாவது goal. Goal number 2, to achieve universal primary education. உலகளவில் ஆரம்ப கல்வியை அடைவது. ஆரம்ப கல்வின்னு சொல்றது ஒரு முக்கியமான விடயம். அதை அடையிற ஒரு இரண்டாவதான கோல். மூணாவதான கோல் என்னன்னா to promote gender equality and empower women. Okay, பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குதல் சொல்லக்கூடிய women empowerment. Okay, that was the goal number 3. Okay, and goal number 4, to reduce child mortality. குழந்தை இறப்பை குறைக்க. Okay, that's a serious problem. அதுக்காகவும் இந்த MDG ல work பண்ணிருக்காங்க. Okay, and next is goal number 5, that is maternal health. தாயின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தல் சொல்லக்கூடிய இந்த goal. Goal number 6, to combat against HIV, AIDS and malaria and other diseases. HIV, AIDS, malaria மற்றும் பிற நோய்களை எதிர்த்து போராடுவதுன்னு சொல்லக்கூடிய goal number 6. Goal number 7 என்னன்னு பார்த்தோம்னா to ensure environmental sustainability. சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்ய சொல்லக்கூடிய 7th goal. Final and the 8th goal என்னன்னா to develop a global partnership of development. Okay, வளர்ச்சிக்கான உலகளாவிய கூட்டாண்மையை உருவாக்குதல் சொல்லக்கூடிய இந்த 8வது கோல். இந்த மாதிரி ஒரு 8 கோல்ஸோட 2015 வர காட்டி ஒரு 15 வருடங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யப்பட்ட இந்த ஒரு விஷன் எஜெண்டா, இட் வாஸ் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். அந்த MDGல இருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷன் எஜெண்டா ஒன்று தான் SDG ன்னு சொல்றது. ஓகே, SDG. ஓகே, SDG னா என்ன? ஓகே, நாங்க முதல்ல சொன்னோம் MDG, Millennium Development Goal. இது SDG, Sustainable Development Goals. Okay, so we put SDG. Okay, என்னோட செய்யுங்க பாப்போம். Okay, come on, let's do it. Okay, SDG. Okay, SDG. Great, fantastic. That is Sustainable Development Goals. When it comes to Sustainable Development Goals, this started from 2016 and we are traveling towards 2030. 2016 இருந்து 2030 வரை காட்டியும் போடப்பட்ட ஒரு விஷனரி அஜெண்டா ஒன்று தான் இந்த SDG ன்னு சொல்லக்கூடியது. அப்ப 15 வருடத்துக்கான ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான். இதுல என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா, இந்த SDG ன்னு சொல்றது உலகத்துல இதுவரை காட்டியும் இருந்த அனைத்து விஷனரி ப்ரோக்ராம்ஸை விட ஒரு பெஸ்டான, இதுவரைக்கும் இந்த லெவலுக்கு எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லைன்ற அளவுக்கு நான் சொல்லல. உலக கிட்டத்தட்ட 193 UN மெம்பர்ஸா இருக்கக்கூடிய நாட்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதிமார்கள், பிரைம் மினிஸ்டர்மார்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம். Okay, so SDG agenda is the only policy vision signed and agreed. Okay, signed பண்ணி மட்டும் இல்ல, agreed by all 193 UN member countries. So it is a policy agenda which was signed and agreed by 133, means a massive amount of countries
who have signed, who had given the complete involvement in this. Yes, so-called presidents of countries, prime ministers, and best of the best intellectuals, professionals, they all got together and this particular SDG was formed. Interesting, right? So just imagine for what kind of a program that you are in. So it's not something that we just sit and plan and do. No, this was a master plan to make this world a better place. Wow. What a lovely opportunity for me and you to be here, right? Okay, fantastic. I'm so happy that you have selected this particular program. Fantastic. So the Sustainable Development Goals, SDG, are a bold, universal agreement to end poverty in all its dimensions and craft an equal, just and a secured world for people. Planet and prosperity. A world and a planet, okay? Planet, world mattumilla, planet, okay? And prosperity by 2030. Okay, so this is where like SDG is heading up to, and the 17 SDGs and 169 targets are part of transforming our world. Okay, அப்ப இந்த 17 goals இருக்குது. Okay, 17 goals இருக்குது இந்த SDG, Sustainable Development Goals னு சொல்றோமே. அந்த goals எத்தனை இருக்குது? 17 goals இருக்குது. அந்த 17 goalsலயும் 169 targets இருக்குது. ஒவ்வொரு goalsம் achieve பண்றதுக்கு அதுக்கு பணிய சில targets இருக்குது. Wow, how nicely it is structured, right? You don't just say like, I want to be this, but how you going to be this? That's what a real plan looks like. Okay? நான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் ஒரு டீச்சர் ஆகணும் சொல்றது லேசி. பட் எப்படி ஆகணும், அதுக்கு நீங்க என்னென்ன செய்யணும், those are the targets. And practically you can reach there. So this is what here it talks about targets. 169 targets. And the 2030 Agenda of Sustainable Development, which was adopted by 193 member states at the historic UN General Assembly Summit in 2015 September and came into effect on 1st of January 2016. Okay? 2015ல UN General Assemblyல இந்த விஷயத்தை ஃபைனலைஸ் பண்ணப்பட்டு அதே மாதிரி ஜனவரி 1ஆம் தேதி 2016 தான் இந்த SDG னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷன் அஜெண்டா பிராக்டிஸாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. Okay, the SDGs have been developed through an unprecedented consultative process that brought national governments and millions of citizens from across the globe together to negotiate and adopt an ambitious agenda. ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்ததில்லை இது. பல நாடுகள், பிரசிடென்ட்ஸ், பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ், கடந்த சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பல பேரோட இன்புட்டை எடுத்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செய்து அதுக்கான சரியான பிளான்ஸை போட்டு ஓகே உலகத்தில் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்யக்கூடிய 193 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விடயம். அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்ல, இது கண்ட்ரீஸ் மட்டும் இல்ல, companies. Okay, companies கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா companies, universities, it's not like corporate members and universities, like individuals, to like all these people, they try to follow these sustainable goals. They're trying to be a partner in achieving these kind of sustainable goals. So ஒரு company, if you take a company and if they are under sustainable goal agenda, அந்த partnership ஓட இருக்கிறவங்க நார்மலா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். Because we believe that if someone is working towards achieving SDGs, I'm sure that company should be a very special company and they should have very good ethics. Okay, அப்படி இல்லாத ஒரு company SDGs follow பண்ணாங்க. So it's your time to make sure like what you're going to do with SDG. Fantastic. So as leaders, okay, it's our responsibility to make sure that we make the world a better place. And as I say always, it starts with you. ஓகே, என்னகிட்ட இருந்து தான் அனைத்து மாற்றங்களும் ஆரம்பமாகுது. அப்படிதான் நாங்கள் ஆரம்பிக்க போறோம். Fantastic. Okay. Now, நீங்க நினைப்பீங்களா, இவர் என்னடா
பிச்சைக்காரனை பத்தியே கதை சொல்றாரு. You might think like, okay, come on, this man is talking always about beggars. Okay, what do we have to learn about beggars here? Okay, so now here, this is again another story I would like to share, and this is about a beggar. Okay, ஒரு பிச்சைக்காரனை பத்தியான ஒரு கதை ஒன்றுதான். Now there was this beggar like who was begging in a railway station. Okay, and he was sitting on top of a wooden box and he was begging. ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு பலகையால் அடிக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டி ஒன்றுக்கு மேல உட்கார்ந்து இவர் பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார். பார போற எல்லாரும் இவ்வளவு சில ஒன்று போட்டுட்டு போறாங்க. Like people like who were passing by, like they were putting some penny and they were moving. But there was this person like who was looking at this beggar for a little while. கொஞ்ச நேரம் இந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்து கொண்டு இருந்தா அவர் போய் கேட்டாரு, என்னப்பா இந்த பெட்டிக்கு மேலே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டு இருக்கிறா, கொஞ்சம் எழும்பி. Okay, why you are sitting on top of this wooden box? Like get up, get into a train, go up and down. Train எடுக்க போங்க, கொஞ்சம் மேல கீழே வாங்க. Then you will be able to collect some more money. He was giving a free advice. But this beggar said, excuse me, if you can put something, please. If not, கொத்திக்கிட்டு போங்கன்னு. Professional beggars, right? Professional beggars. So then he's like, okay, I'm sorry. இந்த பெட்டியோட என்னதான் இருக்குதப்பா அப்படி இவர் கேட்டார். அப்ப சொன்னாரு, அது பெரிய கதை. Okay, he's asked like, what is inside this box? He's like, that's a different story. Okay, tell me really what is the story? You know, like my grandpa, my dad's dad, okay, and appa, okay, and Sia வந்து ஒரு beggar, அவர் ஒரு பிச்சைக்காரன். அவர் இந்த பாக்ஸுக்கு மேல உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டாரு. He was using the same box and his son was my dad. He also was a beggar. So he was using the same box to beg. And I'm the proud child of my dad. I'm also a beggar and I also will use the same box to beg. Okay, no problem. That's interesting. So he was, like little bit buttering up. Okay, கொஞ்சம் பானிய ஜாம கொஞ்சம் பூசி சொன்னாரு, சரி இந்த பெட்டியோட என்னதான் இருக்குது கொஞ்சம் பாப்போமே. No, that we can't do because my Sia or like my grandpa, he didn't want to open, and my dad and appa அவருக்கு இது திறக்கிறதுக்கு தேவைத்தானே இருக்குல்ல, நானும் திறக்க மாட்டேன். Okay, but I'm not going to leave you. Okay, you're going to open this. Please. கொஞ்சம் திறங்க பாப்போம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு. Please. கரச்சல் ஏலாத மட்டும் கொஞ்சம் இரு. Okay, wait. Let me open it. Wait. So the beggar got up and to see the box, it was chained from everywhere. So they were trying to open it. Okay, and finally திறந்துட்டாங்க. What was inside? என்ன இருந்துச்சு உள்ளது? Empty-ஆ இருந்துச்சா? No, right? What was there? They had money, jewelry. Okay, பொறுமதியான அனைத்து விடயங்களும் அதில் இருக்கு. இவர் உண்மைக்குமே ஒரு பிச்சைக்காரனாக வாழ வேண்டிய ஒருத்தரா இல்ல, ஒரு கோடீஸ்வரனாக வாழ வேண்டிய ஒருத்தர். You should not be living a life of a beggar. Like you should live a life of a millionaire. But he was living a life of a beggar. What was the reason? என்ன காரணம்? Simple. The reason is he was not aware that such kind of luxuries were inside that box. அந்த மாதிரி பொறுமதியான விடயங்கள் இந்த பாக்ஸுல இருக்குதுன்றது தெரியாத ஒரே காரணத்தால தான் அவருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பேர்த லைஃபும் இப்படி இருக்கலாம். Maybe there might be many people like who are watching this video also will be in the same boat of this particular thing. Why? Because me as an individual, I don't know what I'm capable of, what are my skills, what are my strengths, what are my talents that I have inside. So I just lead a life, a very normal and average life I used to live. So I don't know what the best that I can do in my life. வாழ்க்கையில் எனக்கு உண்மைக்குமே என்ன சாதிக்கலாம், என்னோட என்ன திறமைகள் இருக்குது, என்ன சக்திகள் இருக்குது, என்னால் என்ன முடியும்ன்றது அதிகமான நாட்கள் நாங்கள் தெரியாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த பிச்சைக்காரன மாதிரி நாங்களும் ஓகே அப்படி இருந்துச்சு சொல்லி நாங்களும் இப்படி இருக்கிறோம்னு நாங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு போயிருக்கிறோம். Remember, நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்கன்னா, if you are a leader, I'm sure that you have so much of good things inside you. You have the capacity, you have the capability of leading. You have that gut and the positive vibe. That's what you are here. நீங்க இல்லாட்டி இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு பல திறமைகள், சக்திகள், சாதிக்க முடியுமான பல விடயங்கள் மத்தாக்களையும் விட ஓகே ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்க பட்சத்துல நீங்க ஒருத்தர் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா, don't you think that you are special?
நீங்க ஒரு ஸ்பெஷல் நினைக்கிறீங்களா? மத்தாக்களை விட உங்களுக்கு திறமை இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா? Definitely you have that capacity. So take up this. This is a wonderful opportunity and let's all together make better changes in this world. இப்படி சொல்லி கேட்டு போகல, you might think இவர் சொல்றாரு பட் சாதிக்கலாமா? Okay, he can say it, but can we do it? Yes. Let me give you a small try. Okay, நாங்க அதை உங்களுக்கு முடியுமா முடியாதான்றத சின்ன டெஸ்ட் ஒன்னே பண்ணி பார்ப்போம். Let's try it. Or let's check it now. Okay, I'm going to give you a tongue twister. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு tongue twister ஒன்று தர போறேன். Okay, what is it? Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. நீங்க நெய்வரும் சொல்ல போறீங்க. You have to say it. Non-stop, fast you have to say it. Okay, when I say 1, 2, 3, go, you're going to say it continuously without stopping. Okay, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry ன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க. Okay, 1, 2, 3, go. Faster, 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 faster. Come on, come on, come on, faster, faster. Yes. So definitely, இதுல சிலருக்கு சரியா சொல்லிருப்பீங்க. Sometimes you would have do it in a better way, but I'm sure that most of you would have made some mistakes. Wow, I'm so happy if you have done it. Okay, அப்படி செஞ்சிருந்தீங்கன்னா பிள்ளை நடந்திருக்கும்னு சொன்னா I'm so happy because I really want to make sure that you do mistakes. Why? Why is the reason? Yes, இது வந்து ரெட் லாரி yellow லாரி. சம்டைம்ஸ் நீங்க ரெட் லோரிக்கு ரொலின்னு சொல்லிருப்பீங்க, இல்லாட்டி ரெட் லோரி ரொலின்னு வந்திருக்கும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ரெட் லோரின்னு போயிட்டு இருக்கும், இல்லாட்டி லெட்னு போயிட்டு இருக்கும். ஏன் காரணம் பாப்போம் நாங்க என்ன காரணம். ஓகே, நான் தமிழோட தர போறேன். ஓகே, are you ready to take it up? Yes. So கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை, கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. ஓகே, இதை ரிப்பீட் பண்ணணும். Okay, நிப்பாட்டாம சொல்லிக்கிட்டே போகணும். When I say 1, 2, 3, you're going to start it. Okay, கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை. Great. Okay, let's have some fun. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, okay, faster, 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 faster. வார்த்தைகளை சரியா பார்த்து சொல்லணும். Okay, faster, faster, faster. Okay, thank you so much. Thank you so much. பாருங்க, ஆரம்பத்துல இதை சொல்லக்கூட வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஏன் நான் இதுக்கு பழக்கப்படலை, ஆகவே இது கஷ்டமாக தான் இருக்கும். எனிதிங் இன் லைஃப், ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் சம்திங் நியூ, ஒரு புதிய ஏதோ ஒரு விஷயம் செய்யக்குள்ள ஆரம்பத்துல அது கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனா இடையில போகக்குள்ள you will feel like completely messy, confused, but you know the final that's gonna be super super gorgeous. ஒரு முடிவு அடையணும்னா ஏதோ ஒண்ணு தொடங்கணும்னா, if you want to end something you have to start something. Okay, so this is where like you start. As leaders, ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று எடுங்க. இன்னைக்கு இரவைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய நீங்க இன்னைக்கு இரவைக்கு நீங்க தூங்குறதுக்கு முதல்ல இந்த ரெட் லோரி yellow லோரி இல்லாட்டி இந்த தமிழ்ல சொல்லக்கூடிய கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டுல ஒன்றை ஒரு 10 திறக்க விடாம சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க பட் செஞ்சுட்டு பாருங்க. Definitely you will achieve it. எதுவும் ஆரம்பத்துல கஷ்டம், கடைசியில நிச்சயமா உங்களால சாதிக்க முடியும். அந்த சாதிக்கக்கூடிய ஆட்கள் சொல்லித்தான் நீங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க, இல்லாட்டி நீங்க எப்பயோ எழுதி போயிட்டு. So I'm sure that you are capable of taking leadership and that's what you are here. Fantastic. Let's take it up. Expect me very soon here. Hello. Yes, this is Iron Man. Tony Stark here. Tony Stark சொல்லக்கூடிய அயன் மேன் கேரக்டர்ல இருந்தவர் சொன்ன ஒரு தலைமைத்துவத்துல சொன்ன ஒரு 3 விடயங்களை அவங்க மத்தியில ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Number 1, channel your time and energy into something positive. இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் யூத்தா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய எனர்ஜி தான் இதையும் சாதிக்கலாம்ன்ற ஒரு தைரியம், எந்த ஒரு விடயத்தையும் சேலஞ்ச் எடுக்கலாம். You can take challenges, face challenges, we can move. We have that gut and energy. So if we can channel all those energy towards something positive, I'm sure that that's the best thing that we can do. Number 2, you can have fun, but still you still need to accept responsibilities. நாங்க எடுப்போம், fun எடுப்போம், life full serious ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So you have fun, but still we take responsibilities. Number 3, always remember your long-term goal. Short term விட லாங் டேர்ம்ல நாங்க என்ன அச்சீவ் பண்ண போறோம்ன்றது எங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ரஸுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆகவே these are the 3 things I would like to give you from being an Iron Man. See you.
Hi, I am back. So this is Zamreen Zaruk. Okay, so no more Iron Man. Okay, மறுபடியும் Iron Man இல்ல நான். Okay, நான் Zamreen Zaruk மறுபடியும் பழைய கெட்டப்புக்கே வந்துட்டேன். So நான் நினைக்கிறேன் Iron Man சொல்லக்கூடிய அந்த 3 விடயத்தையும் நீங்க எடுத்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இப்பொழுது உங்களை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வராங்க. யாரு? To address you all, we have a very special person, that is Madam Linda Rose, Chairwoman of SUNFO Global Federation and International Children Wing. Welcome to this training module all about children becoming leaders through volunteering. I'm Linda Rose, the current chairwoman of the SUNFO International Children's Wing, and I'm going to give a few ideas about the pathway to leadership and encourage you to be volunteers in order to improve your potential in many ways, including for mental health, your future job prospects, spiritual reasons, and being an active, compassionate citizen of your society and the world. Firstly, I want to know, how are you? How are you feeling about life? Are you coping okay, or struggling not to feel hopeless about the future, to get out of bed and worried about your education, exams, job prospects, the climate and the country? There's a lot to deal with right now, and it's understandable that you may be feeling very stressed, worried, angry, or even lethargic, feeling like you're not really here. That too can be a coping mechanism when things become too difficult. Our bodies, mind, and emotions and spirit are linked. And when one of these areas is strongly affected, it affects all the other areas too. Don't worry, you're not alone, and there are some solutions. I'm going to share one big solution with you today. I'm going to talk about volunteering, offering your help with your energy, with your compassion and listening, with your knowledge and skills, and spiritually, by keeping close to your spiritual roots, prayer and study, and using anything you can to improve others' lives now or in the future. Volunteering can be anything, like tree planting, or delivering food to those who can't get out, or listening and chatting with those who are lonely, or teaching children to read and write, or learn another language. It can be helpful to be part of a group to volunteer and get recognition. I started volunteering when I was 10 by teaching preschool children at my church, and I currently spend my life volunteering. That's offering my skills, experiences, training, and knowledge to help others. For me, it's my chosen path, which gives me great personal satisfaction knowing that I'm doing my utmost to leave the world better than I found it. I'm financially much poorer than if I lived selfishly and spent money on a car or a better computer. But my life is so much more content and happy, filled with lovely people I've met over the years, sharing love and laughter together while we all work selflessly to make the world a better place. I invite you to join us in our world of volunteering. Be the better person, be courageous, and step out for others. One way you can do that, though there are many others through your church, mosque, temples, is through the SUNFO volunteering program. SUNFO focuses on the 17 United Nations Sustainable Development Goals, and these cover everything from action against poverty, education, equal rights, environmental education, and issues of peace and justice, among many others. Some people think only about money and are not willing to give their time and efforts without receiving payment in return. I find this very sad. The success of the world depends on all of us not living selfishly, but helping as part of a community, sharing skills and energy to make the world better for everyone in our communities and country. Sri Lanka today is an example of what happens when people put money and greed before the good of all. Now everyone is suffering, and the poorest are starving. In all religions, we're expected to put others before ourselves for the betterment of humanity, following our spiritual leaders. Money is not the whole of the world.
developing useful skills, improving relationships and learning about others, and enjoying a richer, broader experience than if you stayed in your bedroom and played computer games or only focused on your own selfish needs. It takes just a little courage to step out. Volunteering in your community can give you new skills that can help you in your life. It can also be really useful on your CV. At a time when many young people have similar qualifications, you need something that will set you apart when you're applying for universities or jobs. Having shown that you have compassion and energy for others counts a lot with employers. You may not reap financial benefit right now, but you might be more successful later on in life with a better job or scholarship opportunities. Volunteering really does help your mental health. I know that personally, having spent many years as a teenager suffering from depression and being diagnosed with bipolar as an adult. Looking outside yourself to others helps enormously, and I get great satisfaction living my life for other people. It isn't always easy to get out if you're feeling really low and demotivated. But try and go with friends to begin with who will encourage you. And you can always stop if it gets too much for you. But the feeling of success when you achieve easy steps will really help your mental health and energize you. With schools and colleges being closed, it's easy to slip into an unhealthy routine which makes you feel worse and worse as you're not achieving anything, except maybe another level on your computer games. You will meet like-minded people and make new friendships, which is really important too. Many young people feel isolated at school or college because they don't feel they fit in. You're only with your classmates because of your age and geography. But when you volunteer, you begin to share real things with your new friends, and you will find much more happiness doing things together with others who share your ideas and values. So you can be part of the problem, or better than that, you can be part of the solution. Maybe you want to do something helpful, but you feel stuck and demotivated, and it's really difficult to get out and do something with everything so hard right now. With strange situations like war and the world pandemic, and now terrible difficulties of money and resources in Sri Lanka, which have stopped schools and education, imprisoned us in places we cannot get to other places, put a temporary halt to our hopes and dreams for the future. It makes us wonder about life, the world, and what is going on. And most importantly, what's our place in this mess? With the climate emergency getting more dangerous, and most world leaders and adults talking but not acting, and seeming to ignore the emergency, and making things worse for your generation and those after you, things can seem desperate. We can lose our motivation to study, to find enjoyment in things we used to love, and start to feel depressed or angry. I understand those feelings, and you're not alone. I've seen this in children across the world. Many people feel demotivated and lacking energy, or really angry. I found that when I feel these things, and when I feel lost in the world and struggling to find my place, that helping others is the only thing that really makes sense. However badly off we are, there's always those who are struggling more. Thinking of others helps to get your mind into a more positive place and out of the vicious cycle of worrying about yourself. Older people in the COVID-19 pandemic with no family or family abroad were often isolated and lonely, and more afraid of the disease which can kill them and less likely to kill young people. In many countries, young people became volunteers to help take food and medicine out to the elderly and seniors, using their youth and energy and natural resistance to coronavirus to help those more vulnerable. Lonely young people found comfort in meeting others and using their energy to plan how to help their communities. This is never more important than now. In Sri Lanka, there's such an emergency with food, water, and energy. This is always felt by the most frail, the very oldest,
and the very youngest. There is plenty you can do to be part of the solution. If you want to know more, please contact the organisers to discuss with them how that you can get involved with SUNFO. I hope you will. And go gently and kindly with others and with yourself. These are difficult times, but they will pass and things will get better. My best wishes and prayers go with you. Thank you.